Greetings to one and all present here. Myself Shweta Shri from class 9C here to deliver a small speech on the topic developing a growth mindset. What is a growth mindset? A growth mindset is an ability to create intelligence and it can be developed through effort, learning and persistence. We are not born with a growth mindset, but we create it depending upon the situation. Why is growth mindset so important? A growth mindset is an idea that intelligence and abilities can be developed through learning, effort, and persistence. So we can develop our skills, and it also helps us to create solutions, ability to uh, work harder, and eagerness to take risks. When it comes to success or failure, people with a growth mindset first participate whether they fail or succeed. They don't worry about it. They believe that efforts makes the ability more stronger. So they participate first. Five simplest ways are: first thing is replace I can't with I don't know how. Because when you say I can't, that means you cannot do it and you don't even make a try to do it. But when you say I don't know how, people help you with it and you can do it. Second thing is to motivate yourself. If you motivate yourself, you can achieve your goals easily, because motivation creates a willpower in you. Some ways to motivate yourself are reading inspirational quotes, speaking with the people who makes you feel better in your harder times, and doing the things what makes you happy but not in a bad manner. Third thing is to find examples of people who have accomplished what you wanted to do. The idea that anyone can do anything is a powerful one. It's the belief that the only thing standing between you and your dreams is action. There are plenty of people who have achieved what you want to do. Just go through their stories and you'll get inspired to take action. Fourth thing is to improve find way to make a goal more concrete. Set measurable milestones. Such way you can keep a track on your goals, and you can see when you will achieve it. Fourth thing is to find a way to make your goal more achievable. Making a goal more achievable is quite tough, but when you set a manageable goal, it will be easy. For example, this could have been our goal since small age. That goal is I'll study hard and I will not play. Instead, set a manageable goal that I'll study for 3 hours and play for 1 hour. When you get practice to it, you can modify it to I'll study for 3.5 hours and play for half an hour. Students with a growth mindset tend to enjoy challenges and maintain a good interest on subject than those with a fixed mindset. They are more motivated that if they take up any goal, they'll achieve it more quicker than others. Benefits of growth mindset on education. First thing is that sports students work hard. People with a growth mindset are more likely to take up challenges. They work hard to overcome the challenges. Second thing is more effective learning. When it comes to students who are struggling, when a teacher says them I can help you with it and I'll be there with you, you can improve no matter what happens, the student will think that there's someone with me to motivate me, to make me more improved, so the student will do the level best. Third thing is that improves student achievement and reduces stress. Recent studies have found that students with a growth mindset are more motivated and less likely to face stress. This is because they believe that intelligence can be developed through effort, which makes them work harder. Fourth thing is that improves student achievement. Growth mindset can lead to improved student achievement. A person with a growth mindset tends to enjoy challenges, so they view their mistakes as learning opportunities and rectifies it. Impact of growth mindset on working professionals. Growth mindset has been shown to have an impact on working professionals in both their personal and their working professionals have to understand that there are three characteristics which must exist to bring a growth mindset. That is,
First thing is intelligence is malleable, meaning that it can be improved. No matter what happens, just think it can be improved and it will be improved. Second thing is that effect is the primary driver of success. Conclusion. I hope you have gained some knowledge on growth mindset and will implement it in your own life. I end by saying if you can dream it, you can do it. Thank you. Hi everyone, my name is Priyadashini and today I'm going to explain you all a very interesting topic. But before directly mentioning my topic, let me just give you an example so it would be easier for you to understand it. Well, let's imagine that you are walking down a market and you find a man who is nervous as well as very annoyed and angry. You try to approach that person, but he gets annoyed and shoos you away. What did you just witness? That man was actually suffering from suppressed thoughts. Well, yes, that's my topic today. Suppressing thoughts. First, let me define it for you. Suppressing thoughts are the intrusive thoughts of a person which a person may find it disturbing or distressing. Mostly, it is not dangerous to anyone, but it has serious consequences in rare cases. Well, in most of the cases, a person may suffer from, it can lead to anxiety or depression, panic attacks, or even OCD. But in many extreme cases, it may also lead to heart attacks, which are very dangerous and fatal at times. Well, let me list out some characteristics which may help you find out a person who may be suffering from suppressed thoughts. Well, it may include the person may feel numb at times. The person may be nervous for silly reasons. Also, the person may have anxiety or even the person may get annoyed easily. The person may get annoyed or angry but does not know the reason. Simply getting angry. Well, apart from that, the person may also simply shout at a person he views. He doesn't even know that person. Let me list out few ways which will help you find out or help out such a person. Well, you can suggest them to practice meditation and yoga. There is a scientific reason for it. Yoga, that mostly while yoga people do humming, right? That humming is really interesting. It produces the vibration in the brain, which is very useful and it relaxes the brain. While meditation, it corrects your posture and helps you relax. Apart from that, you should cut down on multitasking. Often, multitasking leads to many mistakes. Apart from that, you need to relax. You need to take out some time for yourself. It's not important, like if you don't do this work, you will be in a huge trouble. Maybe, yes, you may be in trouble, but then health comes first. Health is the first priority. Now, let us go back to our story. Now you again approach that person and you have a small talk with him and you try helping out by suggesting the methods which were listed earlier. What did the person learn? He learned how to control and how not to overreact and scare the people surrounding him. And boom, you made a new friend. Thank you. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். நான் பேச போகும் தலைப்பு அச்சம் தவிர. இவ்வுலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பயம். சிங்கம் வேட்டையாட பயந்தால், கழுகு உயர படுக்க பயந்தால் என்னாகும்? இவ்விருந்த மதனிடத்தில் ராஜாவாக இருக்க முடியுமா? பயம் உன் வாழ்வின் முதல் எதிரி. பயம் உன் திறமைகளை முடக்கிவிடும். வெள்ளையன கண்டு நம் விருதினை வீரர்கள் பயந்திருந்தால் நாம் இப்படி சுதந்திரமாக பேச முடியுமா? இல்லை வாழத்தான் முடியுமா? அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதிலேயே உச்சி மீதுவான் இடந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதிலேயே இந்த அன்றே பாடினால் பாடுகிறார். பயத்தை துணிவுடன் எதிர்கொள், அப்போது வெற்றி நிச்சயம். இதோ எனது மேடை பயத்தை வென்றவனாய் என்னுடைய நிறைவு செய்கிறேன். அச்சம் தவிர்ப்போம், வாழ்வை வெல்வோம். நன்றி. Hello everyone, I myself Renu Lake of class 8B is here to give a speech on the topic choose to say yes to practice yoga and meditation on a regular basis. What is health? Is it the state of being free from all the physical inconveniences? Is health only related to a physical body? No, not at all.
We can define health as a state of being free from any kind of illness. Just like our body requires medicines for preventing diseases, our mind too requires the assistance of yoga for its healing processes. In simpler terms, we can define yoga as a physical activity for bridging the gap between the mind and the body. It can be considered as a version of art and science that helps individuals to lead a successful life. Yoga is an ancient practice involving our mind and body, promoting better mental and physical well beings of an individual. The main processes involved in yoga are meditation, physical movements, gestures, and some breathing techniques. Yoga fosters endurance, flexibility, peacefulness, physical strength, and ultimately provide happiness to the individual performer. Every single time when we hear the term yoga, the very first image that comes in our mind is a highly flexible individual performing some daring asanas. Then most probably it will be the image of an individual in a white dress sitting on a yoga mat placed in the dark green lawn with dewdrops shining like gems in the yellow morning sunlight. What a relaxing scene, right? Yoga provides multiple benefits. There are both mental and physical benefits. Regular practice of yoga will help to increase the human body muscle strength. Doing asanas will enhance the performance of our organs and make us stay active 24 into 7. Yoga promotes better breathing. It breaks all the physical and emotional blockages that our body has and thus frees our mind and body. So, I would like to conclude by saying that exhale the past and inhale the future. So, it's better try performing yoga on a regular basis for better, happy, peaceful, and healthy living. Thank you. Warm greetings to all. Myself Sajita from class 10B and I'm here to deliver a short speech about say no to suppress your thoughts and emotions. We all dislike negative emotions such as anger, anxiety, depression, disappointment and so on. So we try to run away from these emotions. But no matter where you hide, these emotions will search their own way to reach you. Then what do? If you're like most common people, you try to suppress these emotions. But suppressing your emotions is not the best way to manage them. But that is what have been taught to us since our birth, right? Stop crying, don't talk, go to your room and shut up. These terms will make our to hold back our tears, go to the corner of a room and start crying. And we will be in a self-made prison in the rest of our life. And it is not that they were wrong by telling you all these things, although it left a negative side effect on you. Managing your emotions is not the best way to suppress them. In fact, it may harm you. So, let me explain you. The study published by American Psychology Department, they took an assessment on how much people suppress their emotions and they measure the sleep quality, depression level and anxiety level of the people. The results, as you may have known, the people who suppress their emotions a lot will undergo the anxiety, depression in real life and they will also have fear-based dreams. Not only this, they would have daytime tiredness and difficulty in falling asleep. Then what do you do to manage your emotions instead of suppressing them? First, know that it's not that your fault to suppress these emotions and you must be curious to open up your emotions to the trustworthy person. Second, sleep quality. You should have a good sleep quality. For that, you can use a dark room without blue light, a good sleeping mask. Third, express yourself in a free-form journal. A journal, not a diary. In a journal, write about yourself without judging yourself. First of all, you should love yourself. Important point in that. Fourth, use meditation and yoga to follow your dream patterns or follow your thought patterns. If you're repeatedly having a negative thoughts, then you must have to know how to manage them. I conclude by saying you're a human, not a robot. It's time for you to suppress your thoughts and emotions and start to open up it. And it's time for you to break all the prisons that are self-made by you. And suppressing your emotions will lead to the poor quality of life, whereas managing your emotions will lead to a better quality of life. I wish you all for a good life without suppressing your emotions. Thank you. Don't give people so much power over you that their silence leaves you questioning your worth. A very pleasant afternoon. I'm Vivian from class 10C and would like to talk about an important topic based on mental health, feeling inferior. What is an inferiority complex? An inferiority complex is when a person has feelings of inadequacy or inferiority, whether real or imagined.
These feelings can arise when a person feels less intelligent than their peers or can simply be caused on imagined shortcomings. There are several signs to look out for when trying to recognize an inferiority complex. What are these signs and what are ways to cope up with them? Displaying low signs of self-esteem, tendency to overanalyze compliments and criticisms, pulling away from social situations, constantly seeking validation, and fear of comparison are all key signs of an inferiority complex. An inferiority complex can mostly be caused by childhood experiences, physical characteristics, social and economical challenges, constant comparison, unhealed trauma, etc. Now, we've looked at all of the causes. What are ways to cope up with these? These feelings of inadequacy can often occur in us time to time. It is important to remember that you are a unique individual with your own differences and abilities. This makes you a positive addition to any setting. Common ways to cope up with an inferiority complex are attending therapy, keeping a journal to jot down your thoughts, and practicing positive affirmations. We all struggle with inferiority from time to time. But when this becomes a crippling fear of matching up to other standards, this signals an inferiority complex. However, through these methods, a significant improvement can be shown in ways we interact with others and how we view ourselves. With this, I would like to conclude my speech and would like to heartfully thank each and every one of you for your patience. Thank you and have a great day. Hello everyone, my name is Prasad. I am from 7th B. I am going to talk about an important topic. Say yes to practicing yoga and meditation. What is yoga? Yoga is nothing but it is an Asian method of practicing exercise. Yoga is derived from the language Sanskrit mean together. Yoga is invented in India before 5000 years ago. Yoga is not a religion but it is an exercise. There are 4 types of yoga. Example, focusing yoga, spiritual yoga, etc. And there are many benefits by practicing this yoga. Or it gives back pain relief, it improves our flexibility, balance, and stamina. And yoga gives us peace and it recovers us from the physical injuries. And meditation is nothing but it is a breathing exercise. It gives building our skills and manage our stress. It gives us peace. When we practicing this yoga and meditation, we will be peace and negative thoughts will be not enter to mind and will be happily living in positive way. And there are main practicing this yoga and meditation are we have high IQ and focus in everything and lifelong discipline. And I would like to end this speech by telling that everyone should practice yoga and meditation. It is practicing all over the world and it is a God gift. Thank you everyone. Hello everyone, hope you are all doing fine. I am Avinash from 3rd B. Today I am going to talk about emotional quotient and self-regulation. What is emotional quotient and self-regulation? It's all about how you control and manage yourself, your thoughts, emotions, impulses, and inner sources. People who have good self control always remain calm. Even when they are stressed, they can think well under pressure and take good decisions. Life gives us ups and downs. It's our best teacher, and it's very important that we bounce back again. Do not fear. Every night before sleep, spend a few minutes to think what went well and what could I have done better. Make a plan for your all improvement areas. Get advice from your parents, they will guide us. Every new dawn day gives us hope. Don't worry, there is always a day after night. Thank you everyone for sharing me this opportunity to share my thoughts. Hello everyone. A loving person always treats everyone with respect and dignity. I am Ananya and I am here to tell a speech about getting support from our loved ones. Our loved ones give us hope, provide practical help, and consistent emotional support. They never let you feel down and always make you happy when sad. We should love others as much as they do to us. I would like to conclude my speech with a beautiful quote. True friendship comes when silence between two people is comfortable. Thank you. She was 11 when she wrote, I am afraid. She spoke out her desire to get education and how girls are being denied education. Though she was short, she kept voicing out her thoughts. Because of her, today, millions of Muslim girls are getting educated.
She is none other than the youngest Nobel Prize Award winner for peace, Malala Yousafzai. Greta Thunberg was 15 when she called for stronger action on climate change. What if Malala and Greta had remained silent? What if Gandhi, Ambedkar, and Martin Luther King had not voiced out their thoughts? Everyone has thoughts and they are important. If you do not voice out your thoughts and opinions, you'll end up lost in a crowd. Your valuable input could be lost due to lack of communication. Let's say you are being bullied and you remain silent. Or you don't know a math problem but you don't tell it to anyone. You will become the loser. Is it only for problems? Say you want to learn music but you remain silent. Again, you'll become the loser. So please voice out your thoughts. Voicing out your thoughts shows your honesty. Honesty brings trust, and trust brings friends and strength. Voicing out our thoughts can help improve physical and mental health. You don't bottle up your thoughts. When you bottle up your thoughts, your health declines and you can't sleep. So, voice out your thoughts. Voicing out your thoughts helps understand ourselves. It helps our ideas get implemented. It boosts our confidence. It inspires others. So, voice out your thoughts not rudely but confidently. Don't beat around the bush. Not everyone will agree with you. Be clear with what you say. Everyone might not be a winner, but everyone surely is a leader. I, Shrivarsha of Class 5B, just voiced out my thoughts. I hope you do too. Thank you. அவையின் கண் வீச்சுக்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் மற்றும் என்னை போன்றோருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் வேமுதலா. நான் 7ஆம் வகுப்பு பிரிவு மாணவி. நான் வாழ்க்கை ஒரு முறை, அதில் ஏன் வன்முறை என்ற தலைப்பில் பேசப் போகிறேன். வாழ்க்கை என்பது பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையே நடக்கும் ஒரு பயணம். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் நெறிமுறை கொண்டு வாழ வேண்டுமே தவிர வன்முறை செய்து வாழக்கூடாது. வன்முறை என்றால் என்ன? ஆயுதமேந்தி பிறரை தாக்குவது மட்டும் வன்முறை என ஆகாது. சினம் கொண்ட பிறர் மனம் மறந்த பேசுவதும் வன்முறைதான். சாதி, மதம், இனம் என பிறரை பிரித்து புறக்கணிப்பதும் வன்முறைதான். அகங்காரம் கொண்டு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதும் வன்முறைதான் என சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவ்வாறு வன்முறையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் மன அழுத்தம் அடைவர் அல்லது பழிக்கு பழி என எதிர்வினை ஆற்றுவர். வன்முறை என்பது இருமுனையும் கூர்மையான ஆயுதம் போன்றது. தாக்குபவரும் பாதிக்கப்படுவர், தாக்கப்படுபவரும் பாதிக்கப்படுவர் என அன்றே கூறினார் அறிஞர் அண்ணா. ஒன்றை நினைவில் கொள்ளுங்கள், சாதி கொடுமையை தவிர்க்க வன்முறை என்னும் ஆயுதத்தை கையில் எடுக்காமல் கல்வி என்னும் ஆயுதத்தை எடுத்ததினால்தான் அம்பேத்கர் எனும் சட்டமேதை உருவானது. ஊர்க்கத்தன்மை தாக்கினாலும் மூவர்ண காய்ப்பேன் என வன்முறையை தவிர்த்து மனவலிமையோடு திகழ்ந்தவர் திருப்பூர் குமரன் ஆவார். ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி வையம் தழைக்குமாம் என தன் பாடல் வரிகள் மூலம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை தவிர்த்தார் மகாகவி பாரதியார். இதெல்லாம் சரி, தனிமனிதனாகிய நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்று கேட்டால் இதோ உங்களுக்காக சில வரிகள். நாம் பிறரிடம் பழகும் பொழுது வஞ்சல் பேசி வருத்தத்தை வளர்க்காமல் இன்சொல் பேசி இன்பத்தை பெருக்கலாம். ஆண்மகன்களை சரியாக வளர்ப்பதினால் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை தவிர்க்கலாம். இறைவனின் படைப்பில் அனைவரும் சமம், இயற்கை மரங்கள் அனைவருக்கும் சொந்தம் என நினைப்பதால் இரு ஊர்களுக்கு இடையே நடக்கும் வன்முறையை தவிர்க்கலாம். அறிவால் ஏந்தியவுடன் உன்னை கண்டு அஞ்சி அடிப்படுவதல்ல வீரம், அறிவால் உயர்ந்த உன்னை பிறர் போற்றும்படி வாழ்வதே வீரம். ஆகவே நண்பர்களே, காலையில் மறந்து மாலையில் வாடும் பூக்கள் கூட ஒரு நாளும் வாசம் வீச தவறுவதில்லை. அதுபோல் வாழ்க்கை ஒரு முறை, அதில் ஏன் வன்முறை என சிந்தித்து இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவனான நன்மையும் செய்துவிட என்ன வள்ளுவரின் வாக்குக்கிணங்க அன்பை பொழிந்து பிறரை மதித்து வன்முறை தவிர்த்து வாழ்வோமாக. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் சாதனா 5ஆம் வகுப்பு பி பிரிவு படிக்கின்றேன். நான் இன்று யோகா மற்றும் தியானத்தின் பயன்களை பற்றி உங்களிடம் கூற வந்துள்ளேன். யோகா என்பது இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக உள்ள சிறந்த பயிற்சியாகும். யோகா என்பதற்கு மேம்படுத்துதல் என்பது பொருள். சூரிய நமஸ்காரம், பத்மாசனம் போன்ற பல வகையான ஆசனங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு யோகாசனத்திற்கும் ஒவ்வொரு செயல்முறை உண்டு. அதை நாம் ஒழுங்காக செய்யும்போது நாம் முழு பலன்களையும் பெறலாம். மன அழுத்தம், மன கஷ்டம், தூக்கமின்மை போன்ற அனைத்திற்கும் இது சிறந்த தீர்வு தரும். யோகாவை தொடர்ந்து செய்யும்போது நாம் நமது நோய்களை வராமல் தடுக்கலாம். மேலும் இருக்கும் நோய்களையும் கட்டுக்குள் வைக்கலாம். நான் அடுத்ததாக தியானத்தின் பயன்களை பற்றி கூற உள்ளேன். தியானம் என்பது மனதினை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் பயிற்சியாகும். தியானம் மனதினை கட்டுப்படுத்தவும் ஒரு நிலைப்படுத்தவும் உதவுகிறது. மேலும் இதன் மூலம் நமது உடலை சீராக்க முடிகிறது. யோகா
யோகா செய்வதனால் உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் பாதுகாக்கலாம். சிறுவர்களாகிய நாம் சில எளிய யோகா பயிற்சிகளை கற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யும் போது நமது உடல் வலிமை கூடும். உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்ற திருமூலரின் வாக்கிற்கு இணங்க உடம்பையும் உயிரையும் வலுவாக்க யோகாவும் தியானமும் சிறந்த பயிற்சிகள் ஆகும். எனவே நாம் இப்பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து சிறந்த நன்மைகளை பெறுவோம். நன்றி. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம், என் பெயர் ராதவன். நான் 8ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவிலிருந்து வந்துள்ளேன். நான் இப்பொழுது சமூக திறன்களை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உரையை எடுத்து கூற வந்துள்ளேன். முதலில் சமூக திறன்கள் என்றால் என்ன? சமூக திறன்கள் என்பது ஒரு நபர் சைகைகள், உடல் மொழி அல்லது குறிப்பிட்ட தோற்றத்தின் மூலம் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள பயன்படுத்தும் திறன்கள் சமூக திறன்கள் எனப்படும். மனிதர்கள் அவர்களுடைய உணர்வுகளையும் எண்ணங்களையும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள பல முறைகளை கையாண்டுள்ளனர். குரலின் தொனி, கவனிக்கும் திறன், அமைதியாக இருத்தல், மற்றவர்களிடம் ஆர்வம் காட்டுதல் மற்றும் சிறந்த கண் தொடர் வைத்துக் கொள்ளுதல் சமூக திறன்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். நீங்கள் மற்றவர்களுடன் உரையாடும் பொழுது உங்களுடைய உடல் மொழியை கவனிப்பது மிகவும் அவசியமாகும். ஏனெனில் நீங்கள் உண்மையில் கூற நினைக்காத ஒன்றை உங்கள் உடல் மொழி சொல்லலாம். விளக்குவது, சமாதானப்படுத்துவது, பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது 3 மிக முக்கியமான சமூக திறன்கள் ஆகும். நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் திறம்பட செயல்பட சமூக திறன்கள் மிகவும் முக்கியமாகும். ஏனென்றால் இந்த திறன்கள் மக்களிடம் என்ன சொல்ல வேண்டும், எப்படி சொல்ல வேண்டும், எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகியவற்றை அறிய உதவுகிறது. நல்ல சமூக திறன்கள் ஒரு நேர்மறையான பாதுகாப்பான சூழலை கொண்டு வர உதவுகிறது. அமைதியாக இருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான சமூக திறன்கள் ஆகும். மோசமான சமூக திறன்களுடைய ஒரு நபர் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பல சிக்கல்களை சந்திப்பர். பல நேரங்களில் இந்த நபர்கள் அவர்களுடைய சகாக்களாலேயே நிராகரிக்கப்படுவர். நீங்கள் ஒரு அனுபவமற்ற நபராகவோ அல்லது நிபுணராகவோ இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் சமூக திறன்கள் சகா மனிதர்களுடன், வாடிக்கையாளர்களுடன் மற்றும் புதிய தொடர்புகளுடன் உறவு உருவாக்க, அதை பராமரிக்க மற்றும் வளர்க்க மிகவும் உதவுகிறது. எனவே இந்த சமூகத்தில் ஒரு வெற்றிகரமான நபராக மாற சமூக திறன்கள் மிகவும் அவசியமாகும் என்பதே என் கருத்து. இந்த உரையை நான் ஒரு திருக்குறளுடன் இனிதே நிறைவு செய்கிறேன். சொல்லுக சொல்லை பிறிதோர் சொல், அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இனிமை அறிந்து. இந்த குறளின் பொருள் என்னவென்றால், நாம் சொல்லும் சொல்லை மற்ற சொல்லால் வெல்ல இயலாதவாறு சிறந்த சொற்களையே தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவும் ஒரு சிறந்த சமூக திறன் மற்றும் சமூக திறன்களை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்று கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சிவதனுஸ்ரீ. நான் 8ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கிறேன். நான் யாரையும் தனிமைப்படுத்தக்கூடாது என்ற தலைப்பில் பேசப் போகிறேன். வாழ்வதற்கும் செழிப்பதற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் சமூக தொடர்புகள் தேவை. ஆனால் மக்கள் வயதாகும் போது தனியாக அதிக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். தனியாக இருப்பது வயதானவர்களை தனிமை மற்றும் சமூக தனிமைப்படுத்துதலுக்கு ஆளாக நேரிடலாம். இது அவர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் பாதிக்கும். தனிமை அல்லது சமூக தனிமைப்படுத்துவதனால் இதய நோய், மனச்சோர்வு மற்றும் அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகள் அதிக ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடையவை என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. நீங்கள் மோசமான உடல்நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் சமூக ரீதியாக தனிமைப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது தனிமையாக இருக்கலாம். நீங்கள் சமூக ரீதியாக தனிமைப்பட்டிருந்தால் அல்லது தனிமையாக உணர்ந்தால் அது உங்கள் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை ஆபத்தில் ஆழ்த்தலாம். தனிமை அல்லது சமூக ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெரியவர்கள் குறைவான ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட காலம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அடிக்கடி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் ஆதரவான சமூக தொடர்புகளை கொண்டவர்களை காட்டிலும் முன்னதாகவே இறப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இன்னும் ஒரு சிறுகதை சொல்லி நான் என் சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு ஏரியில் ஒரு வாத்து 5 முட்டைகளோட இருந்துச்சு. அந்த 5 முட்டைகள் எப்போ பொறிக்கும்னு காத்துட்டு இருந்த நிலையில அந்த 5 முட்டைகளில் 4 முட்டை அழகா பொறிச்சு வந்துருச்சு. அதை பார்த்துட்டு இருந்த அம்மா, இன்னும் ஏன் அந்த ஒரு முட்டை மட்டும் வரலன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த 5ஆவது முட்டையும் வந்துருச்சு. அந்த 5ஆவது முட்டை மட்டும் கொஞ்சம் அழகில்லாமல் இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு ஒன்றுமே சொல்லாமல் அமைதியாக அந்த அம்மா அதோட நண்பர்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்கு அதோட நண்பர்கள் எல்லாமே சொல்லிச்சான், ஏன் உன்னோட எல்லா குழந்தைகளும் அழகாக இருக்காங்களே, இந்த ஒரு குழந்தை மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் அழகு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துனாங்க. அதை பார்த்துட்டு அந்த அம்மா பார்த்து, இல்லை அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, என் குழந்தை அழகாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுச்சு. அதனால் அந்த சின்ன குஞ்சு பார்த்து,
இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாது, இன்னும் நம்ம இங்கே இருந்தோன்னா நம்ம அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், நம்மளால் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இரவே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புது. அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டு இன்னொரு ஏரியில் அது போய் தங்குது. அந்த ஏரியில் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே ஒரு வீடு இருக்குது. அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்க்க ஒரு பாட்டி, வயசான பாட்டி, ஒரு பூனை, ஒரு கோழியும் இருந்தது. அந்த கோழிகளும் பூனையும் இதை வந்து சின்ன வாத்தை பார்த்துட்டு, நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற, என்னைக்காவது உன் மூஞ்சியை வந்து கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கியா, எங்களையும் பாடுறாங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் அதை அவமானப்படுத்தினாங்க. மற்றும் அந்த பாட்டி அதை ஒரு சிறைச்சாலையில் போட்ட மாதிரி போட்டு அதை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அது காசு கிடைக்குங்கிறதுக்காக, முட்டை போடுறதுனால. இருந்தாலும் அந்த சின்ன வாத்துக்கு இங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அதனால் அந்த இரவு அது தப்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு ஒரு ஏரிக்கு போகுது. அந்த ஏரியில் அந்த நிறைய அழகான பறவைகள், அன்னப்பறவைகள், அந்த மாதிரி நிறைய அழகழகான பறவைகளெல்லாம் அது பார்க்குது. அந்த பறவைகளெல்லாம் அது பார்த்துட்டு, ஐயோ இவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம பேசினா இவங்களும் நம்மளை ஒதுக்கிடுவாங்க, அதனால நம்ம யாரு கூடயும் பேசாமல் நம்ம ஒரு ஓரமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒளிஞ்சிக்குது. அதை பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய வாத்து வந்து, நீ யார், எதுக்கு இங்கே இருக்க அப்படின்னு கேட்குது. அதுக்கு அந்த சின்ன வாத்து, குட்டி வாத்து சொல்லுது, எனக்கு யாருமே இல்லை, நான் உங்கள் கூட வரலாமா அந்த மாதிரி கேட்குது. ஆனால் அந்த பெரிய வாத்து, இல்லை நீ எப்படி இருக்கிற, நீ எல்லாம் எங்கள் கூட வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது கிளம்பிருச்சு. இந்த சின்ன வாத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல், இருந்தாலும் அதோட முயற்சியை கைவிடாமல் அது ஒரு சின்ன சின்ன புதர்களையும் செடிக்குள்ளையும் அது வந்து ரொம்ப இதுவாகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டே வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. வசந்த காலம் முடிஞ்சு, மழை காலம் முடிஞ்சு, திருப்பி வசந்த காலம் வரையில அது வந்து தண்ணியில் போய் குடிக்கலாம் அப்படின்னு போகல, அந்த ஏரியில் போய் குளிக்கலான்னு போகல. ஏரியில் போய் பார்க்கறதோட முகத்தை பார்க்கல அதுக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது வந்து அழகாக இருந்துச்சு. அந்த வாத்தை பார்த்துட்டு அது வந்து இத்தனையும் தடவை வந்து அசிங்கம் தான் பட்டிருக்கு. ஆனால் அப்பையில எல்லா பறவைகளும் அந்த வாத்துக்கிட்ட வந்து, நீ எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்க, உன்னால் எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்க முடியுது அப்படின்னு ரொம்பவே அதை கேள்வி கேட்டாங்க. இதுக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா இது முறையாக ரொம்ப ஒரு பாராட்டுகளை கேட்குது. மற்றும் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, நம்ம யாரையுமே ஒதுக்கக்கூடாது. அதாவது அவங்களோட நிறத்தை வச்சியோ எதை வச்சியுமே நம்ம யாரையுமே ஒதுக்கக்கூடாது. அப்படியே ஒதுக்கப்பட்டாலும் இந்த வாத்தை போல நம்ம மீண்டு வரதுக்கு கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Hi, my name is Jebin Dews. I am studying class 5B. I am going to talk about yoga and meditation. The various breathing techniques in yoga help in calming the mind of people. It also brings awareness in you and capability to stay still. Moreover, you can achieve your inner peace through meditation. It also brings discipline and dedication in one's life. Yoga is a beautiful practiced activity without any limitation of age. It is a truly spiritual activity. The International Yoga Day is celebrated on June 21st every year since 2014. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஜீனு. நான் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இன்று நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு செல்ஃப் ரெகுலேஷன், சுயக்கட்டுப்பாடு. சுயக்கட்டுப்பாடு என்பது நம்மை நாமே கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வது. சுயக்கட்டுப்பாட்டில் ஒழுக்கம் மேலோங்கி நிற்கிறது. ஒழுக்கம் என்பது மனித முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையாகும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் நோம்பப்படும். குறள் 131 என்று தெய்வப்புலவர் கூறியுள்ளார். நம்முடைய உள்ளுணர்வு என்ன சொல்கிறதோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். அதை நாம் சரியா தவறா என்பதை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பெற்றவர்கள் எப்பவும் நம்மிடம் இருக்க மாட்டார்கள். அதனால் நம்மை நாமே சரியான வழியில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். சுயக்கட்டுப்பாட்டால் நாம் பெறும் நன்மைகள் பற்பல. நமது அன்பானவர்களிடமிருந்து தேவையான ஆதரவு கிடைக்கும். நம் மீது மற்றவர்கள் வைத்திருக்கும் மதிப்பு உயரும். தேவையற்ற பயம் மற்றும் கவலை கொள்ள வேண்டாம். நன்றி, வணக்கம். வறுமையினும் கொடுமை தனிமை என்பது பழமொழி. ஆனால் இன்று என் இனிய தனிமையே என்ற பாடல் கூட இணையத்தில் பிரபலமாகி வருகிறது. இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். அனைவரும் இப்போது தனிமையை வேண்டுகிறனர். ஒரு சிறுவன் தன் வீட்டில் இருக்கும் அம்மா அப்பா திட்டுவதிலிருந்து, தன் ஆசிரியர் திட்டுவதிலிருந்து தனிமையை வேண்டுகிறான். அவனே பள்ளிக்கு அல்லது கல்லூரிக்கு சென்றால் அங்கு தரப்படும் வேலையிலிருந்து தனிமையை வேண்டுகிறான். அவனே ஒருவேளை திருமணம் ஆகிவிட்டால் திருமணத்தில் ஆகும் செலவு, அதனை எப்படி சமாளிப்பது, அதனை இருந்து எப்படி மீண்டு வருவது என்பதிலிருந்து தனிமையை வேண்டுகிறான். அவன் முதியவனாகிவிட்டால் இந்த உலகத்திலிருந்தே தனிமையை வேண்டுகிறான். இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தனிமை என்பது அவனுக்கு மிக அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த தனிமையை அவன் தவிர்க்க வேண்டும்.
தனிமை எவ்வளவு கொடியது என்பது அந்த அனுபவித்தவர்களால் மட்டுமே கூற முடியும். அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு வேறு யாரும் கிடையாது. அவனுடைய நிலை கண்ணாடியும் நிழலும் மட்டுமே உண்டு. அதனால் அவனுடைய புத்தி மல்கும், அவனுடைய மூளை மெழுகு போல உருகிவிடும் என்று கூறுகிறார்கள் அனைத்து அறிஞர்களும் விஞ்ஞானிகளும். இதனையும் அவன் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். ஒருவனுக்கு தனிமை எவ்வளவு தீங்கு என்பது அவன் அறிய வேண்டும். ஆனால் இப்போது அப்படி அவன் நினைப்பதில்லை. அவனுடைய மூளை அவனுக்கு தனிமையை வேண்டுகிறது. ஆனால் அவன் மனசுக்கும் தனிமைக்கும் மிக தொலைவு. அவனால் தனிமையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக, வீட்டில் யாராவது இல்லை என்றால், யாராவது வெளியே சென்றிருந்தால் நாம் மட்டும் வீட்டில் இருப்போம். அப்போது வெளியே யாராவது வந்து விட்டார்களா என்று யோசிப்போம். 1 மணி நேரத்திற்கு 4-5 முறையாவது அவர்களுக்கு தொலைபேசியில் அழைப்பு விடுத்து அவர்களை எங்கு உள்ளார்கள் என்று விசாரிப்போம். அவர்கள் வரும் நேரமாகிவிட்டால் அவர்களை மீண்டும் கேட்டு வெளியே சென்று பார்ப்போம். இப்படி நாம் மனதில் தனிமை எவ்வளவு அச்சம் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. இதனை நாம் தவிர்த்து அனைவரும் முன்னிலையில் தான் இருக்க வேண்டும். தனிமை என்பது ஒரு தாகம். அந்த தனிமையை நாம் அருந்தினால் மட்டுமே அதன் தாகம் தீரும். ஆனால் தண்ணீரின் தாகம் என்பது நாம் குடித்தால் அடங்கும், ஆனால் மீண்டும் தாகம் இருக்கும். ஆனால் தனிமை அப்படி தாகம் இருக்காது. காரணம் தனிமையின் சூழல். இந்த தனிமையின் சூழலை அனைவரும் மீட்டெடுக்க வேண்டும். எவரும் தனிமையில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். என் பேர் கிறிஸ்டின். நான் 6ஆம் வகுப்பு பிரிவிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். இன்று நான் யோகா மற்றும் தியானத்தை பற்றி சில குறிப்புகளை கூற ஆசைப்படுகிறேன். யோகா என்பது ஒரு மதம் அல்ல, நம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு பயிற்சியாகும். யோகா தினமும் செய்வதால் நம் உடலில் உள்ள இருதய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வராது. அது மட்டுமில்லாமல் நம் உடம்பில் உள்ள கொழுப்புகள் குறையும். யோகா என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தையான இஜிலிருந்து உருவானது. அது மட்டுமில்லாமல் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக சிந்து சரஸ்வதி நாகரிகத்தால் தொடங்கப்பட்டதுதான் யோகா. திருமலை கிருஷ்ணமாச்சாரியா என்பவர் யோகாவின் தந்தை ஆவார். இப்பொழுது தியானத்தின் நன்மைகளை காண்போம். நம் மனதில் உள்ள எதிர்மறையான உணர்ச்சிகளை போக்கும். அது மட்டுமில்லாமல் ஆரோக்கியம், சந்தோஷம் மற்றும் பலவற்றை கொடுக்கிறது தான் தியானம். தினமும் யோகா செய்யுங்கள், ஆரோக்கியமாய் வாழுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Good day everyone. I am Ria from second day. I am going to talk about saying no to fear. Fear comes in all forms and shapes. Think of it like a mischievous monster lurking in the darkness of our minds. Each of us are afraid of something, are we not? Many of us are afraid of the dark. Some are afraid of heights. Few may fear insects and animals. Then there is fear of exam. This is what I can think of. I would like to say a short story. I once asked my grandpa, "Grandpa, is there anything that you're afraid of?" He thought for a few seconds and said, "Yes, there is. I fear the hurdles the future would hold for you, my darling." I didn't really understand what he meant. But yeah, I guess grown-ups have way more different kinds of monsters in their head. He continued, "But I'm not going to let the fear take over me. I have learned to say no to this monster. I'm going to teach you all that you need to know to handle life by yourself." Wait a minute. Fear is a monster, right? And I can say no to this monster. Will it go away if I say no? We all have our own fear. Does it lead us to anything good? No. Fear leads you to doubt your own self and lose confidence. It takes you to a dark place where our insecurities turn to anger. That is a lot of bad emotion, is it not? Do not let fear take over happiness. Once you start saying no, you learn to face it with courage. This is what will help us children achieve our dreams. If Edison feared failure, then you will not have light bulbs. If Marie Curie feared radiation, then cancer treatment would be a dream. If scientists had feared space, man would not have stepped on the moon. So friends, fear is just a sad and a lonely monster hiding in the depths of our minds. Face it, fight it, say no to it. Then you will reach your dreams. I would like to end my speech with the famous words of the author Paulo Coelho. Do not give in to your fear. If you do, you won't be able to talk to your heart. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மாசு சம்யுக்தா. நான் 6ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கிறேன். நான் இப்பொழுது ஹெல்த்தி ஃபுட் மற்றும் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் இந்த தலைப்பில் பேச போகிறேன். ஹெல்த்தி ஃபுட் என்றால் என்ன? நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்ல உணவுகள் மற்றும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக காய்கறி, பழங்களை எடுத்துக்கொள்கிறோம். மற்றும் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் என்றால் என்ன? கண்ட எண்ணெயில் பொரித்த சிப்ஸுகள் மற்றும் அஜினமோட்டோவை பயன்படுத்தினால் நம்ம உடம்புக்கு கேடாகும். நான் ஒரு சிறிய கதையை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா பையன் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இருவரும் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள்.
ஆனால் ஒரு 6 மாதத்துக்கு கழித்து அவங்க பையன் இறந்து போயிடுறாங்க. இதை மிஸ்டீரியஸாக இருக்கிறதுனால இவங்க போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போது அந்த பையன் இறந்து போகும்போது எப்படி இருந்தான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அவர் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் இறந்து போயிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. இதை இவங்க தீர விசாரிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பையன் உடம்புல நிறைய அஜினமோட்டோ அது சேர்ந்து ரொம்ப உடம்புக்கு கேடாகி அந்த பையன் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் இறந்து போயிட்டான்னு. அப்போ தான் அவங்க அம்மாவுக்கு உணர்றாங்க, நம்ம பையன் கேட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்ததுனால தான் இந்த மாதிரி அவனுக்கு நிறைய கெட்ட இதெல்லாம் சேர்ந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்லாம் சேர்ந்து இறந்து போயிட்டான்னு. ஸோ இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு தெரியுது, நம்ம அவங்க குழந்தைங்களுக்கு எந்த கெட்ட பொருட்களையும் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு. நன்றி, வணக்கம்.